today? I'm fine. And you? Okay, I'm good. Okay, before study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Miss absen kehadiran, coba cek sekeliling kalian apakah sudah bersih atau masih kotor? Sudah bersih, Miss. Oke, good. Oke, before starting the lesson is absent first. Alvina Melani, Present, Miss. Amelia, Sick. Suhawati, Absent. Erika, Sick, Miss. Siti Nurmaliha, Present, Miss. Mufida, Present. Upitul Hasanah, Present. Nurdin Nur Hasanah. Present, Miss. Oke. Today, hari ini yang izin dan sakit semoga cepat sembuh dan bisa sekolah lagi seperti biasa. Dan kalian semua harus tetap semangat untuk belajar. Walaupun sedang musim hujan. Ingatlah, kalian adalah generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Teruslah belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Raihlah mimpi-mimpi dan ciptakan masa depan yang cerah. Oke, Miss punya moto untuk kalian. But remember the key is in your or hand. Kunci kesuksesan itu ada di tangan kalian. Grow confident in yourself. You are able to achieve whatever you want. Yakinkan pada diri sendiri, kamu mampu meraih apapun yang kamu inginkan. Oke, students, semangat for today. Semangat. Oke. Do you remember our motto? Yes. English, visit ya. Do you remember our motto? English, yes. I can. Yes. Are you ready? Ready. Yes, I'm ready. How are you, class? My head, my soul, my body is happy. Oke, Miss punya dua ice breaking ya. Yang pertama, Miss kasih yang pertama once, two, yang ketiga itu sebutinya happy, not three ya, dan seterusnya. You understand? Yes. Oke, mulai dari Nurmaliha. 1, 2, 3. Happy. Oke, repeat ya. Nurmaliha. 1, 2. Happy. 4, 5. Happy. 6. Ini seven. Bukan seven. Happy. Oke. Yang kedua nih, harus fokus ya biar konsentrasi. Kalau Miss, 1 clap, 2 clap, 3 clap, no clap. Jangan tepuk. Oke, konsentrasi ya. 1 clap, 2 clap, 3 clap, no clap. Oke, big applause. Oke, ada yang tahu hari ini materi apa? Tidak, Miss. Oke, Miss akan membahas materi sebelumnya. Materi sebelumnya tentang apa? Do you remember what the material you're learning in last meeting? Procedure tag, Miss. What is procedure text? Procedure tag is the text that defines how to do something correctly in the form of a step-by-step sequence so that the desired goal is achieved. Oke, apa? What is procedure text? Procedure text adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berpenuh dengan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, Miss. Oke, kalian masih ingat? Good. Oke, hari ini kita materi about naratif
Oke, Siti Nurmaliha, what will you do if you have to help your mother to make your brother or sister sleep? Tell something or dongeng. Oh, good. Mufidah, when you were young, what did your parents do when you want to sleep? Bercerita atau story, Miss. Okay, good. Nuni, has your mother told the story to you? Yes. Dongeng. Yes. Nuni? Yes, Miss. Oh, what story? Cinderella. Oh, Cinderella. Alfi, have you ever read or watched a fairy tale? Pernah, Miss. Okay, good. Jadi teks naratif itu about text what? Cerita. Cerita, ya. Good. Okay, today we will discuss narrative text. Menceritakan sesuatu ya. And Siti Nurmaliha and Alvina Melani answer telling something and telling a fairy tale. Salah. Okay, today we will discuss narrative text. Menceritakan sesuatu, cerita dongeng. Okay, Miss asked you a question. What will you do if you have to have what will you do if you have to help your mother to make your brother or sister to sleep? And then, when you were young, what did your parents do when you went to sleep? And Siti Nurmaliha and Alvina Melani answer telling something and telling a fairy tale. Oke, yang tadi Miss tanyakan kepada kalian semua mengenai naratif teks dan kalian menjawab naratif teks adalah cerita dongeng dan menceritakan sesuatu. So, naratif text is, you know naratif text? Naratif text adalah Cerita imajinasi, Miss. yes. Ada yang bisa menjelaskan about naratif teks? Coba kalian cari pengertian teks naratif. Yang tadi. Oke, Siti Nurmaliha. Naratif teks adalah teks yang menceritakan imajinatif atau untuk menghibur seseorang. Oke, next. Nuni Nur Hasanah. Naratif teks adalah sebuah teks yang menceritakan rangkaian suatu peristiwa secara berurutan dan saling terhubung satu sama lain. Oke, Mufidah. Naratif teks adalah sebuah imajinasi atau cerita, Miss. Cerita menghibur orang. Oke, teks naratif memang merupakan teks cerita yang bersifat imajinatif. Dalam teks naratif ini bertujuan untuk menghibur orang. Cerita dalam teks naratif ini bisa berupa fiksi, dongeng, legenda, mitos, cerita rakyat, ataupun kisah-kisah imajinatif lainnya. Menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Nah, teks naratif berfokus pada alur cerita yang tersusun dari serangkaian peristiwa yang saling terhubung. Nah, bersifat imajinatif, cerita dalam teks naratif tidak selalu berdasarkan kejadian nyata, tetapi bisa juga fiksi atau khayalan. Menggunakan urutan waktu, cerita dalam teks naratif disajikan secara kronologis dari awal hingga akhir dan memiliki tujuan untuk menghibur. Teks naratif bertujuan untuk memberikan hiburan bagi pembacanya. Oke, so teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian yang tersusun secara kronologis. Cerita dalam teks naratif bisa fiksi atau non-fiksi. Teks ini memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. You understand? Yes, Miss. Okay, next. Generic structure of narrative text. Ada yang tahu struktur
struktur naratif teks. Orientation maybe, Miss. Yes, orientation. Bisa dibacakan Siti Nurmaliha, orientation. Orientation. It is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Yaitu berisi pengenalan tokoh, tempat dan waktu terjadinya cerita, siapa atau apa, kapan dan di mana. Oke, ya orientasi itu pengenalan tokoh, tempat dan waktu cerita. Oke, next complication, Alfi. Okay, complication, where the problem in the story develop. Permasalahan muncul atau mulai terjadinya dan berkembang. Oke, ya complication itu muncul permasalahan atau konflik dalam cerita. Nah, yang ketiga resolution. Nuni. Resolution is where the problem in the story is solved. Jadi masalah yang selesai secara baik-baik, happy ending atau terburuk itu bad ending. Ya, resolution itu pemecahan masalah atau konflik dalam cerita. Yang keempat, evaluation. Upit. Evaluation berisi penilaian atau evaluasi terhadap jalan cerita atau konflik, sedangkan reorientation berisi pengumpulan di akhir cerita. Oke, evaluation itu penilaian atau komentar terhadap jalannya cerita. Dan terkadang susunan generic structure ini naratif teks bisa berisi orientasi, orientation, complication, evaluation, resolution, and reorientation. Meski evaluation and reorientation merupakan opsional, bisa ditambahkan dan bisa tidak. You understand? Yes, Miss. Okay. Next, the character or language feature of narrative text. Mufidah, silahkan. Apa yang mana, Miss? Using past tense. Past tense. Kyle, drum, and etc. You know using past tense? Menggunakan past tense. Ya, menggunakan past tense atau telah lampau untuk menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Adverb of time. Itu mah keterangan waktu, Miss. Ya, teks naratif juga menggunakan kata keterangan waktu. For example, Once upon time, on one day, and etc. Next, time conjunction. Conjunction. Kata sambung. Ya, kata sambung untuk menghubungkan peristiwa satu sama lain seperti for example, when, Then, suddenly, and etc. Oke. Next, specific karakter. Apa itu? Of the story is specific. Tokoh dalam cerita bersifat spesifik atau umum, seperti Cinderella, Snow White, dan lain. Action verb. Kata kerja. Kata kerja aktif untuk menunjukkan tindakan seperti dan walk. And etc. Yang terakhir, direct speech. Direct speech. Apa itu? Is now is Teks naratif menggunakan kalimat langsung untuk membuat cerita yang lebih menarik seperti Snow White said, my name is Snow White. Snow White berkata, namaku Snowy. Teks naratif menggunakan present tense sekarang untuk kalimat langsung. Oke. Before Miss will show you a video for you to watching, and will you watch the story video? You do the question set from Miss. Any question? No. Oke, nanti Miss tampilkan sebuah video. Kalian perhatikan dan Miss akan memberikan lembaran kerja untuk kalian, lembaran soal
nanti kalian isi. Dan misalkan membagi kelompok untuk kalian, kelompoknya itu satu kelompok 2 dan 3 orang. Kelompok 1 Siti Nurmaliha sama Alvina, kelompok 2 Nuni, Upit sama Mufidah. Perhatikan lembar yang pertama, kalian menyusun daftar kalimat acak terkait naratif teks. Nanti Miss akan tampilkan video dan kalian menyusun kalimat yang ada di video tersebut. You understand? Yes. Nah, lembaran yang kedua, kalian menentukan unsur kebahasan berupa action verb, adverb of time, conjunction, direct speech yang terdapat pada video. Nanti kalian mencari kata-kata action verb, adverb of time, conjunction yang tadi Miss jelaskan. You understand? Yes. Oke, Miss bagikan ya. Oke, perhatikan ya. I will take a rest here for a moment. Perhatikan. I'm sorry for bothering you, Johnny. I'm just resting for a moment. I'll go right away. But I do not have children. I will be your child, but when the child is 6 years old, I will be back to take the child as my English parents do. Plant these cucumber seeds. After 2 weeks, one of the fruits will bear golden fruit. Pick the fruit and cut it carefully. Okay, I will plant it. I hope what Lulu said is true. After 2 weeks, the cucumber plants will grow fruit, and one of them has the largest fruit and most of the color as what to seed. Next one will pick the fruit and plant it. Surprisingly, inside the cucumber is a very beautiful color. Then, the soil cucumber named Timmy pass. Dennis found the dense fruit of happiness. Unconsciously, Timmy was already 6 years old. This man was hungry, but then finally the giant came to take the child and still had no promise. Mussolini was transferred and then wanted to serve the little child. Hey, old grandmother, where is the child? Bring her here immediately. I can't wait to enjoy my food. But you know, Tiny Moss is still very small. Of course, there is still little meat and you won't be full. How about you take her back after she turns 17? Of course, she will have a lot of delicious meat. You will definitely be satisfied. Okay, I'll come back at that time. One day Giovanni and left Mussolini's house. Mussolini had thought of all the ways he could prevent Denmark from being taken away by the villager. Mussolini's house was entirely very confused. They finally, when Denmark was sitting in his or she knew that hurriedly happens when it is condemned, the government says, "You." Old woman, where is the child? I will eat her. Don't take my child. I really love her. It's better for him to eat me. Of course, the child belonged to someone. So much why cunning and Mussolini came out of her hiding place. Giant Joshua, as the heavens orders, there was also a travel orders on the package. The first stage, we travel to the message, and from those is clearly coming to travel and an improve. So we have to intercept while the king on us. But when he was full, he went back to kiss once more on one tooth but on the inside, and suddenly the forest started to fast one level. However, the mission could not stand not to reach that. Finally, when the last package from English contains human beings,
不要将你的作品转交给主管。 Finish? Yes. Oke. Kelompok 1 boleh presentasikan hasil kerjanya yang lembaran ke-1 dan kelompok 2 lembaran yang kedua. Oke, silahkan maju ke depan. Ntar ya tutup dulu. Oke, silahkan. Ini lembaran pertama. Silahkan presentasikan. Ini Miss, yang pertama itu yang nomor 2. Apa? Sebutkan. An old Indonesian fairy tale, a story of a widow who dreamed of having a child. Oke. Yang kedua itu nomor 4. She struck a deal with a giant and she was given a giant golden fruit. Yang ketiga itu nomor 1. On one side, the fruit was a baby girl and named her Timun. Yang keempat itu nomor 3. Little did the girl know she must be given as an offering to the giant when she was of age. Yang kelima itu nomor 7. As the time came, the widow's Timun must run to the forest where her battle to change her red obedience. Yang keenam itu nomor 6. The widow gave some medical stuff, cucumber seeds, meat, salt, and speech from the hermit in Gunung Kidul. Yang terakhir itu nomor 8. The moon must had finally stop buta hijau, then returning to her house. Oke. Yang pertama itu masuk ke chapter apa? Orientation. Oke. Yang terakhir itu apa? Orientation. Yang nomor berapa itu? 8. Oke, good. Silakan kumpulkan. Thank you, Miss. Oke, grup kedua. Lembaran kedua ya. Ya. Yang action. Yes. Yang action verb. Ada live, child, give masuk nggak, Miss? Yes. Kalau verb of time tadi one tambah Yes. time conjunctionnya then and with when Yang dari direct speech. They will have your they will notice. Oke, time conjunction itu kata apa? kata sambung atau penghubung Ke adverb of time. keterangan waktu. Keterangan waktu. Oke. Good. Silakan kumpulkan. Oke, hari ini kita belajar tentang apa? Narrative text. Kenapa Miss memberikan soal untuk kalian? Karena agar Miss mengetahui kemampuan kalian untuk materi hari ini sampai pemahaman kalian sampai mana. You understand? Yes. Okay.
There's enough material here. We will continue at the next meeting. I hope that at the next meeting you can fill in the final test that Miss will give at the next meeting regarding narrative text material. Don't forget to always study at home. Okay? You understand? Understand, Miss. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian jangan lupa belajar karena Miss akan melakukan final test untuk materi naratif teks. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Do you have any question about what the learning today? No. No? Okay. Okay, before closing today's lesson, Miss, would you like to ask reflection on today's lesson material narrative text? What do you feel after studying English with me? Are you happy? Happy. Or not happy? Or what? I'm very, very happy. Yeah. Thank you. Oke, sebelum menutup materi hari ini, kita ucapkan say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today, student. I hope we'll continue to learn English and explore new cultures. Okay, see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is the